Now let's take a placement test for Sanjoy. Sanjoy, আমি তোমাকে দুটো প্রশ্ন করব. By the way, the questions are taken from book 13 test 1. Your first question is, where do you watch TV shows or programs? Well, I usually watch TV shows or TV programs on my phone, but I really watch TV program on TV also. Okay. Your next question is, what is your favorite show? Well, my favorite show, I'd say Gopal Bhar. It's a cartoon program, and though it's a very childish program, but I love it so much. Okay. So as you can see that at this moment, Sanjoy is not actually at a very bad position. He has good fluency. He's a bit scared. His voice is a bit shaky. However, his grammar is fine. তার গ্রামার ভালো, তবে তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস বা ভোকাবুলারি চয়েস খুবই সিম্পল এবং রিপিটেশন আছে। এই জন্য হয়তো তার স্কোরটা 6.5-এ থাকবে। আর অবশ্যই তার স্কোর যেহেতু বর্তমানে 6.5-এ আছে, তার মানে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে এখন আছে। মোটামুটি 2 থেকে 3 মাসের প্র্যাকটিসে সে অবশ্যই 7 থেকে 7.5 টার্গেট করতে পারবে। Sanjoy, thank you for being with us and stay tuned if you want to see Sanjoy's progress.